Hello everyone, good evening all. So welcome back to our foundation course. Today is the 11th day of our foundation course, and from today onwards we are going to be a little different. Okay, നമ്മൾ വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ചേഞ്ചസ് ഞാൻ പറയാം. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 1 week ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺലി പ്രോബ്ലംസ്. Okay, we will discuss only problems. There is no detailed concept oriented classes. We will just right away enter into the problem and solve it. Okay, so we are going to crack that or tackle the problems. So this is the aim of today's session. Okay, so I hope you are very eager to know our plans. നോക്കൂ, ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനോടെ ആണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, യൂണിഫൈസ് സൂപ്പർ സോൾവർ 2021 ടൈറ്റിൽ വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇന്ന് ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ത്രൂ ഔട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ, ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി റാൻഡം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സമയത്തായിരിക്കും ഞങ്ങളത് ആ റാൻഡം ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഓക്കെ, ഒരു ഫോമിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഫോമിൽ ഉടനെ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് ആ ഫോം വെറും 5 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ലൈവ് ആവുള്ളൂ. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഫോമിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ 2 ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ, പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ഫോർ ദാറ്റ്. ദെൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വർത്ത് 5,000, ഓക്കെ, 5,000 വർത്ത് പ്രൈസസ് ആണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം, എല്ലാവർക്കും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് എൻജോയബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം. സോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടി, നിങ്ങൾ ഈ 5 മിനിറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഈ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയറി നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ, വൺസ് നിങ്ങളൊരു പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരും, ഞങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അയച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിക്ക്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആ 5 മിനിറ്റ് വിൻഡോയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, വേറെ ആർക്കും അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും ഒരു 1 മണിക്കൂർ വിൻഡോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട്, ഈ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇത് ABCD ഓപ്ഷൻസ് അല്ല, യു ക്യാൻ ഷോ യുവർ ടാലൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാലൻറ്റിനെ ഷോ ചെയ്യാം, കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so what kind of method you use to solve that, and the most intelligent solution will get the prize. Okay, so എല്ലാവരും വളരെ ഈഗറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം. So we will start the session today, and from here till 21st of this month നമ്മൾ ഈ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ വിന്നറെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഓൺലി പ്രോബ്ലംസ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ടുഡേ, ഓൺലി പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കടക്കുവാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സും തെർമോഡൈനാമിക്സും കൂടെയുള്ള തെർമൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് എന്ന പേപ്പറിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നോക്കൂ, ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേണൽ എനർജി. ചോദ്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് നെറ്റ് ലെവലിലുള്ളതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പഴയ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ ഒക്കെ ജൂൾ നിയമം ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. കുറച്ച് ടഫായിരിക്കും, ബട്ട് യു ക്യാൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്റേണൽ എനർജി U ആൻഡ് കാനോണിക്കൽ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ Z ഈസ് ട്രൂ. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ, കാനോണിക്കൽ എൻസംബിൾ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വാചാരമായി തിയറി പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ for any ensemble, canonical ensemble, microcanonical ensemble or grand canonical ensemble, we have a partition function, right? So this partition function can be used to extract all the information about that system, like internal energy, entropy, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, everything. Okay, ee partition function kandupidichu kanyal then you have everything. So nammada question endana, what is the relation between internal energy U and the canonical partition function, അല്ലെങ്കിൽ
internal partition function അറിയാമെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് internal energy കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, if you have the direct answer then just hit the right answer, otherwise I will help you to attain to reach the correct solution. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം. So we can start ചെയ്യാം. നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം? So നമുക്കറിയാം internal energy എന്താണ്? It is the average kinetic energy plus potential energy of the all internal particles. അല്ലേ, പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എല്ലാം കൈനറ്റിക് എനർജീസിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ എനർജി കൺസിഡറിങ് ഹിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫീൽഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഓർ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതേപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ആസ് എ ഹോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ kinetic energy നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. This is the internal energy. So internal energy is the average kinetic energy of, or we can say that it's the average energy of all the molecules in the system. So നമുക്ക് average energy ഇങ്ങനെ എഴുതാം. E bar is equal to, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും ആ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവറേജ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? For if we have the system, then we have average energy is given by EI. If we want to calculate the average of these quantities, okay, EI's ന്റെ averages ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ we will first write EI, then a corresponding Maxwell-Boltzmann distribution part. So this is EI divided by KT, right? So EI divided by KT, or simply you can write beta EI. Okay, then whole divided by sigma e raised to minus EI divided by KT. Okay, so this is the expression for internal energy or average energy of a system, right? Of the all the elements of the all the components of the system. Okay, then how can we get this function from Z, partition function? Okay, of course we know the partition function ആണ് Z is equal to, partition function എപ്പോഴും represent ചെയ്യുന്നത് Z എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ്. So Z is represented by sigma I e raised to minus EI divided by KT. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ partition function. So from this how can you arrive at this? Okay, അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, so first we will take the logarithm of this Z ന്റെ ലോഗരിതം എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലും. So log Z എന്താ വരിക? Log Z is equal to, നമുക്കറിയാം this is this സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോഗ് സിഗ്മ I e raised to minus EI divided by KT. So this is log. Now what if I differentiate this with respect to beta or by KT? Okay, this KT is often represented as 1 by beta. Okay, or beta is equal to 1 by KT. So what we do is we differentiate, or let me call this beta is equal to 1 by tau, where tau is equal to simply KT. Okay, so where K is the Boltzmann constant. So now what I write is I differentiate this expression with respect to tau, which is KT, and what I get is this log sigma e raised to minus EI divided by KT. Okay, so നോക്കൂ, ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് യു വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഈസ് എൻ എക്സ്പ്രഷൻ വിച്ച് ഈസ് സംവാട്ട് സിമിലർ ടു ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്പ്രഷനോട് ഏതാണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ്, വിത്തൗട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം സം മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റൻസ്, കുറച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒഴികെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുന്നതായിട്ട് നോക്കും. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ലോഗ് ഫംഗ്ഷൻ? So log x is 1 by x, right? So we will first obtain so നമുക്ക് ആദ്യം log differentiation of this നോക്കാം. So that is dou by tau of log z. So this is equal to 1 divided by, first differentiation of log x is 1 by x, so 1 divided by sigma EI e raised to minus EI divided by KT or tau into, we have to differentiate that numerator again by chain rule, right? So we have to differentiate whatever, first we take this as x, then we are differentiating with respect to tau again this x. Okay, so x നെ ഡിഫറൻഷ്യേ ഈ x എന്നുള്ള ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? We will obtain sigma I EI sigma I e raised to minus EI divided by KT. Now we are differentiating with respect to tau, right? So this is tau. So here this minus EI is a constant, so we can write, we can again apply chain rule and write a minus EI here. Okay,
minus EI here. So what we have here is EI into 1 by kT square into 1 by kT square, because if you differentiate 1 by x with respect to x, then this is minus 1 by x square. So we have 1 by kt square, minus 1 by kt square. So this minus and there is a minus over here, and they will cancel each other, and finally what you have is 1 by kt square into, or dou by dou t of log z is equal to dou by dou tau of log z equal to 1 EI divided 1 by kt square. Kt square is a constant, so we can kt whole square, or if we differentiate it with respect to t, temperature differentiate, then we will have 1 by kt square. So here we have 1 by kt square into dou by dou tau of log z. Okay, so I'm sorry, 1 by log z, 1 by kt square into this is what we want. Okay, e raised to sigma e raised EI e raised to minus EI divided by kt divided by sigma e raised to minus EI divided by kt. So now what we want is this quantity, adana average E average u nu parayunnathu. So we take this kt square onto this sides and write this is equal to kt square into dou by dou tau of log z. Okay, so this is what you want as u. So what is the expression? Kt square log dou by dou t of log z. Okay, so നമുക്ക് options നോക്കാം. First option is u is equal to minus dou by dou t of log z ആണ്. The second option is kb t square dou by dou t of log z. But നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ with respect to tau differentiate ചെയ്തത്, പക്ഷേ tau യും t യും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ്? Just a constant kbt. So x ന് പകരം ax with respect to x differentiate ചെയ്ത പോലെയാണ്. So we finally obtain kt square into dou by dou t of log z. So this is the final answer. So first problem വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും ചെയ്യാം. Okay, for example, if a partition function of a system is given, okay, then you are asked to calculate the internal energy of the system. Okay, a systemത്തിന്റെ internal energy calculate ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ question. So ആ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Directly use this expression u is equal to kt square dou by dou t of log z. Okay, this is how we extract thermodynamic quantities from partition function. Okay, so let's move on to the next problem. So the problem is the probability that a state which is 0.2 electron volt above the Fermi energy in a metal atom at 700 Kelvin is. Okay, so this is something related to Fermi energy. Okay, Fermi energy. So you will have to know the Fermi-Dirac distribution here, because this Fermi-Dirac distribution is the distribution law which is obeyed by the particles at this level. Okay, so the probability that a state which is 0.2 electron volt whose the above Fermi energy in a metal. So we have the Fermi distribution f of E or f of epsilon, some people write it as epsilon also. So f of E is equal to 1 divided by e raised to minus e minus ef, where ef is the Fermi energy and E is the energy. So this is divided by kt and plus 1. So this is the Fermi-Dirac distribution law. So this is the distribution which is obeyed by the particles. The particles, for example, at particular temperature, what fraction of particles or what fraction of substances are in between the energy between E and E plus dE. Okay, so then the answer is given by this function. Okay, അത് നമുക്ക് ഒരു particular energy rangeൽ എത്ര particles ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഫെർമി ഡിറാക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഫെർമിയോൺസിനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫെർമിയോൺ സ്പിൻ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ using this expression we can simply write down what is given here
it is given that the probability that a state which is 0.2 electron volt അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് അതായത് ഫെർമി ലെവലിന് അതിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് 0.2 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് അറ്റ് 700 Kelvin തന്നിട്ടുണ്ട്. So what we have to substitute is these two factors, two quantities. What is E minus EF എന്താണ്? E raised to E minus EF is 0.2 electron volts, right? So 0.2. Now electron volt we have to convert it into joules because finally we have to give in a number. Okay, so this is converted into the converting 1.6 into 10 raised to minus 19 joules നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Then divide by KT. K എന്താണ്? K is the Boltzmann constant. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 1.3 into 10 raised to minus 23, 10 raised to minus 23, and finally we have the temperature T, which is 700 Kelvin. Okay, 700 Kelvin plus 1. So this is the calculation. Now if you calculate this, you will end up getting a value 0.035 something. Okay, or in percentage this can be obtained as 3.5%. Okay, so നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ is 96.2%, ഓപ്ഷൻ ബി 62.3%, and C 33.5%, and option D is 37.7%. So of course the final answer is option C. Option C is the correct answer. Okay, so let's move on to the other problem. നോക്കൂ, ഈ പ്രോബ്ലം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്? നോക്കൂ, നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പോസിബിൾ എനർജി ലെവൽസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പോസിബിൾ എനർജി ലെവൽസ്, അതായത് if I have a system then ആ സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ, സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സെവറൽ സ്പിൻ ഹാഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ആ കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്പിൻ അപ്പും ഒരു സ്പിൻ ഡൗണും അല്ലേ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു സ്പിൻ അപ്പും ഒരു സ്പിൻ ഡൗൺ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ there is a particular number which is called the density of states, that is out of all the space available, or out of all the space available, how many possible states are there? Okay, how many possible states are there? ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല മെത്തേഡ്സും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾ സാധാരണ ഇതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ഫെറിക്കൽ റീജിയനിൽ ഒരു വി ഹാവ് ആദ്യം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം സ്പേസിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. PX PY PZ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഷെൽ റീജിയൻ എടുക്കും. ആ റീജിയനകത്ത് എന്തായിരിക്കും PX പ്ലസ് ഓർ P പ്ലസ് DP എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള മൊമെൻറ്റം വരുന്ന എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ കൗണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വിച്ച് ആർ ലൈങ് ഓൺ ദിസ് ഷെൽ അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷനാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ. ദെൻ വി ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ സെവറൽ വേസ്. നമുക്കത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then finally നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we have for 1 mole of copper EF0, that is Fermi energy, is EF0 means Fermi energy at 0 Kelvin temperature. Okay, so EF0 is equal to 7 electron volt. Find out the density of states. Okay, find out the density of states G of E by taking E is equal to 7 electron volts. Okay, so this is a very good question. നോക്കൂ, നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഈ കേസിൽ വി ഹാവ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ആദ്യം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാം. G of E is equal to G of a particular energy E factors. Then we have N, right? We have this N. For 1 mole of any material, this N will be Na, that is Avogadro number, right? So ഒരു മോള് നമ്മൾ ഏത് സബ്സ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും? Avogadro number of atoms ഉണ്ടാവും. So we can consider this as Na, Avogadro number of then Avogadro number എത്രയാണ്? Na is equal to 6.02 into 10 raised to 23 അല്ലേ, 6.02 into 10 raised to
23. So ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? G of E കാണാം. G of E എങ്ങനെ കാണാം? G of E is equal to ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 3 into n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6.02 into 10 raised to 23 into 7 അല്ലേ? E 7 ആണ്. So 7 raised to half divided by 2 into EF എത്രയാണ്? അത് again 7 whole raised to 3 half. So if you calculate this, you will end up getting 1.3 into 10 raised to 23 states. Okay, per electron volt. അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് ആ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എത്ര ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്രയാണ്? 1.3 into 10 raised to 23 states. Okay, so this is a huge number, and so this is how we solve such a problem involving density of states. Okay, this is again another problem. The probability that an energy level E or epsilon at a temperature T is unoccupied. Okay, unoccupied എന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് by a fermion of chemical potential mu is given by. Okay, chemical potential തന്നിട്ടുണ്ട്, mu തന്നിട്ടുണ്ട്, energy E തന്നിട്ടുണ്ട്, temperature T തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു probability that a state given state is unoccupied. Okay, so occupy ചെയ്യാനുള്ള probability എന്താണ്? അത് നമുക്കറിയാം, that is given by the Fermi-Dirac distribution, because this is the fermions അല്ലേ? നമുക്കറിയാം ഇത് fermion ആണെന്ന് അറിയാം. So therefore occupy ചെയ്യാനുള്ള probability is f of E is equal to 1 divided by E raised to E minus EF or mu minus E minus mu എന്ന് എഴുതാം. Let me take it as mu. So E minus mu whole divided by KT plus 1. So this is the function. Now what happens in the case of unoccupied? Unoccupied ആണ് എത്ര? മാക്സിമം occupy ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 1 ആണ് അല്ലേ? സോ occupy ചെയ്ത f of E ആണെങ്കിൽ occupy ചെയ്യാത്തത് എന്തായിരിക്കും? 1 minus f of E ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ from this we can write 1 minus f of E is equal to 1 minus 1 divided by E raised to E minus mu by KT, E raised to mu by KT plus 1. Just cross product എടുത്താൽ എന്ത് വരും? We have E raised to E minus mu by KT plus 1 minus 1 whole divided by E raised to E minus mu by KT plus 1. So this 1 and minus 1 cancels. Then ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? Then we have E raised to E minus mu divided by KT whole divided by E raised to E minus mu divided by KT plus 1. But അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത്തരം ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. സോ നോക്കൂ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ന്യൂമറേറ്റർ 1 ആണ്. പക്ഷേ പേടിക്കാനില്ല, നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററും നമുക്ക് തന്നതല്ല ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ. രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് അല്ലേ? പക്ഷേ മുകളിൽ എന്തല്ല 1 ആണ്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്താണ്? E raised to E minus mu KT by minus ഇതെന്താ? Plus 1. This can be ruled out because this is KBT minus 1 അല്ലേ? പിന്നെ നമുക്ക് സാധ്യത ഉള്ളത്, ചാൻസ് ഉള്ളത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ്, സിയും ഡിയും. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോക്കൂ, സിയിലുള്ളത് നമുക്ക് mu minus E ആണ്, നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് E minus mu ആണ്. സോ ദർ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ വഴിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം, എങ്ങനെ ഇതിന് E raised to minus mu ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ലേ, അതിനെ മുകളിലും താഴെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ന്യൂമറേറ്ററിലെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് താഴെയും മുകളിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. സോ മുകളിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? വി വിൽ ഒബ്റ്റെയിൻ 1. താഴെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സോ വി വിൽ ഹാവ്, താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്താവും? താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ E raised to E minus that is 1 ആവും, E raised to 1. ദെൻ പ്ലസ് ഈ 1 ഉള്ള എന്താവും? 1 ഇൻറ്റു E raised to minus അല്ലേ? E raised to minus E minus mu by KT വരും, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 divided by E raised to മൈനസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് E minus mu എന്നുള്ളത് നമുക്ക് E mu minus E എന്ന് വിളിക്കാം, ഡിവൈഡ് ബൈ KT plus 1. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? യെസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഇത്തരം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നെറ്റിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. സോ ഇനി നോക്കൂ,
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് at high temperature the entropy of a spin half system is equal to. At high temperature the entropy of a spin half system is equal to. Option A nk log 2 nk by 2 2nk. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നത് നമുക്ക് ഫ്രം പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ എൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ എൻട്രോപ്പി ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ nk into log 2 cos beta mu h. Okay, nk into log 2 cos h 2 cos beta mu h minus cos beta mu h minus beta mu h tan beta mu h tan beta mu h. Okay, tan h beta mu h. So this is the expression for entropy. So this ഇത് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് വളരെയധികം ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ if you can by heart this expression, then there is no point in deriving all the way from the beginning. Okay, so from this if you statistical mechanics പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈ ഹാർട്ട് ആവും. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത്തരം എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അല്ലേ? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് at high temperature? Okay, at high temperature then this beta, what happens to beta? Beta is equal to 1 by kt. So at high temperature when t is very greater than 1, then kt 1 by kt becomes very less than 1. Okay, so therefore we can approximate this cos h function. So approximation എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്താണ്? വെൻ എക്സ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് കോസ് എക്സ് ഈസ് 1, റൈറ്റ്? അതുപോലെ നമുക്ക് ഏതിനുണ്ട്? ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസിനും നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ ബീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ then cos h beta mu h is equal to cos h beta mu h is equal to is approximately equal to എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി it's approximately equal to 1 and tan h beta mu h can be written as approximately 0 because sin beta mu h is equal to 0. So sin by 1 0 by 1 is 0, right? So doing this approximation you can directly obtain the result. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കൂ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് 0 ആണ്, ഇത് 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? nk log 2. അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബി. സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് വൺ. സോ ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രിക്സും ടിപ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡീൽ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. സോ ഇത് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കുറച്ച് ലോവർ ലെവലിലുള്ള തെർമോഡൈനാമിക്സ് നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. ദ മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് അല്ലേ? മീൻ ഫ്രീ പാത്ത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ എ മോളിക്യൂൾ ബിഫോർ കൊളൈഡിങ് വിത്ത് അനദർ വൺ. സോ mean free path of particles of gas at a temperature T0, volume V0 and pressure P0 has a value lambda 0. If the pressure is increased to 1.5 P0 and the temperature is reduced to 0.75 T0 without changing the volume, the mean free path എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, എന്തായിരുന്നു മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ? മീൻ ഫ്രീ പാത്തിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇറ്റ് ഇസ് lambda is equal to 1 divided by root 2 pi sigma square into so let me, it is approximately sigma square into n is the number density. Okay, it is the number density of molecules. Okay, so this is the expression. Okay, now what I would do is we want to bring in pressure and temperature, volume, etc. into this expression. So what I do is I use the equation for an ideal gas. Okay, so we have for an ideal gas we have PV is equal to nRT, right?
So we have n RT, and from this we can write n is equal to PV divided by RT. Okay, PV divided by RT, or what I can write is this lambda. First let me write lambda 0. T0 temperature T0 volume V0 pressure P0 lambda 0. Therefore I can write lambda 0 is equal to what we have is K T0 into K T0 divided by root 2 pi sigma square into P0 V, where P0 is the pressure at when mean free path is lambda and V is constant. That's why we have V0 V1 edukanda avashyamilla. Okay, now ini endha choikkunna question le, then the pressure etrayi P0 went to 1.5 P0 and T0 went to 0.75 T0, right? So we have lambda prime, let me take it to lambda prime, this is equal to K into T0 went to 0.75 T0, right? So 0.75 into T0 divided by root 2, there is no change, pi no change, sigma square into P0 went to 1.5 P0, then V is same. So now there is only a fraction 0.75 and 1.5 difference from the lambda 0 value. So this can be written as 0.75 divided by 1.5 into K T0 divided by root 2 pi sigma square into V, right? So P0 V. Okay, but this is exactly 0.75. 0.75 divided by 1.5 is nothing but it is 1 by 2, right? So we can write this is 0.5 into lambda 0. Okay, so we have obtained a relation between the old lambda and the new lambda. So നമുക്ക് options നോക്കാം. The mean free path remains unchanged. തെറ്റാണ് അല്ലേ, കാരണം mean free path change ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Is reduced to half. Yeah, that is correct. അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ചുമ്മാ നോക്കാം. Is doubled ആണോ? അല്ല. Is equal to 1.125 lambda 0 ആണോ? അതുമല്ല. So the correct answer is reduced to half. ഇതൊക്കെ നോക്കൂ എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ we will be lost. Okay, അടുത്തത് ഒരു ഇന്റേണൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, so this problem internal energy of an ideal gas varies with volume as U equal to 1 by F alpha V raised to beta, where alpha and beta are constants. The work done by the gas as its internal energy increases by delta U is. Okay, so ഈ യുവിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ യു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ഗ്യാസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഗാമ ഈസ് ദ അഡിയാബാറ്റിക് എക്സ്പോണന്റ്. ഇവിടെ ഓപ്ഷനിലാണ് ഗാമ കാണുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഡെൽറ്റ യു ഗാമ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ യു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് 1, ഡെൽറ്റ യു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ബീറ്റ, ഡെൽറ്റ യു ഗാമ മൈനസ് 1 ബൈ ബീറ്റ മൈനസ് 1. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത്. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ വാട്ട് വി ഡു ഈസ്, so let me take first we have given u is equal to alpha v raised to beta, let me take it capital V raised to beta divided by f. appo f endairikku, f is the degree of freedom. Okay, f is the degree of freedom. Now we also know that u is equal to n into f by 2 k RT, right? This we know from degrees of freedom, right? നമുക്ക് f degrees of freedom ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ kinetic average kinetic energy അല്ലെങ്കിൽ internal energy എന്തായിരിക്കും? f by 2 RT ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഒക്കെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so what I have is these two expressions. From this what we can calculate is f is equal to, or we can write gamma is equal to 1 plus 2 by f, or we can write f is equal to, inverting this expression we get f is equal to 2 divided by gamma minus 1. Okay, so we can write
we can write u is equal to alpha v raised to beta divided by f is equal to what we can write, u is equal to we can write nf RT divided by 2, nf RT divided by 2, but f is nothing but nRT by 2 into f and 2 divided by gamma minus 1. So what this becomes, 2 and 2 cancels, then nRT divided by gamma minus 1. Okay, so this is the expression. Now from this we can calculate T as T is equal to, so what we can do, we can take this yes, I have made some mistakes. No, okay, this is correct. So we have u. So what I do is here we have f. So T is equal to, T I can write it as gamma minus 1 into alpha v raised to beta divided by n r. Okay, n r, right? So n r t gamma minus 1. So this gamma minus 1 comes here, and yes, gamma minus 1 alpha v raised to beta divided by n into r. Yeah, this is correct, right? So from this what we can do is for an ideal gas equation, for an ideal gas we have PV is equal to RT, right? For 1 mole. For 1 mole we have, or for n mole we have PV is equal to nRT, or what we can obtain from this is T is equal to, so nRT, yeah, this is equal to PV raised to, so I can take this nR towards the left hand side and write, this implies nRT is equal to gamma minus 1 into alpha v raised to beta, right? So this nRT can be substituted as PV, so therefore PV is equal to gamma minus 1 into alpha v raised to beta, or I can take this V onto this side and write P is equal to gamma minus 1 into alpha v raised to beta minus 1. So so far pressure. Okay, pressure work done calculate. We know that pressure, if P is given, work done W is equal to integral P dV, right? So in this case P is obtained as gamma minus 1 alpha v beta raised to beta minus 1. So gamma minus 1 alpha, these are constants. Then we have v raised to beta minus 1, v raised to beta minus 1 dV, right? So when we integrate v raised to beta minus 1, 1 minute. Yeah, this is correct. So we have gamma minus 1 alpha into v raised to beta minus 1 plus 1. So this is v raised to beta divided by beta, from where to where we have to integrate? We have to integrate from v1 to v2, right? v1 to v2. So this is equal to gamma minus 1 alpha into v2 raised to beta minus v1 raised to beta. Okay. So now what we have is this alpha into v2 minus beta. Okay, so let's look at the options. So in the options we have delta u into okay, I'm sorry, this is delta, this must be delta v, change in volume, right? Or let me, oh, I'm sorry, v raised to beta, alpha v raised to beta is nothing but u. So so this can be written as
this can be written as gamma minus 1 divided by beta into delta u. Okay, so alpha v v2 raised to beta minus 1 minus v1 raised to beta, or just like this. If we have u is equal to some function, some constant alpha into some function of f of v, then delta u will be alpha, this constant will be as such, it will be the constant, and f will be df, right? So this is the or delta f. So in this case we have v2 raised to beta minus v1 raised to beta is the change. Okay, so this is obtained. So work done is gamma minus 1 divided by beta into delta u. So which option is the correct one? Yes, gamma minus 1 by beta into delta u. So option C is the correct one. Okay. Okay, so let's move on. So this is another question. 1 gram of perfect gas at volume VA, pressure PA and temperature TA changes from state A to state B when volume is VBA, pressure PB and temperature TB. The change in entropy is, okay, the change in entropy is. So you have to note this. This is 1 gram of perfect gas. A perfect gas is nothing but an ideal gas, right? And a real gas is a van der Waals gas. Okay, we usually take it as perfect gas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ, അത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ റിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് പകരം വാൻ ഡർ വാൾസ് ഗ്യാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, വാൻ ഡർ വാൾസ് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 1 gram of perfect gas at volume VA, pressure PA and temperature TA changes from state A to state B when volume is VBA. Okay, when volume is VBA, the pressure PB and temperature TB, there is a full stop here. When volume is VBA and pressure is PB, this is a mistake, volume is VB and pressure is PB and the temperature is TB, then change in entropy is. Okay, നോക്കൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം. The change in entropy നമുക്കറിയാം from the first law. From the first law we have du is equal to dq plus dw, right? dq plus dw, right? But we can write this as du is equal to dq is the heat supplied, or let me write it like this is not the first law. First law actually write it like dq, that is the heat supplied to a system. It uses to increase the internal energy plus to do some external work. So dw. So this is the correct expression. From this we can write du is equal to du endana, du by dt is equal to Cv. It is the specific heat at constant volume. So therefore we can write du is equal to Cv dt, right? Cv dt. So Cv dt, then dw can be written as P dV. Okay, dw can be written as P dV. Then we can calculate the change in entropy. Change in entropy delta S can be written as integral delta S is dq divided by T from second law. From second law of thermodynamics we know that delta S is equal to dq by T, or the total change in entropy is integral of this quantity dq divided by T, right? But dq is already we have evaluated, so this is dq, I'm sorry, dq is equal to Cv, du is equal to Cv dt and dw is equal to P dV, so both sums to dq. So this is equal to Cv dt, so let me write it here, Cv dt plus P dV all divided by T, right? So now when we integrate we use P by T as R by V. Okay, we have to integrate P dV, right? So in order to integrate P dV we must write P in terms of V. So P from first law, P by T is equal to R by V, right? So P by T is equal to R by V. So from the first integral what we can write is delta S, or change in entropy is S is equal to
S is equal to Cv into integral 1 by T dt plus the second one is R by V, so 1 by V dV, right? So from the first part we write log T from TA to TB, from TA to TB plus R into log V, so log V from VA to VB. Okay, so when you this is the expression, or if you further substitute this limiting values, you will get Cv into log TB by TA, because log TB minus log TA is nothing but log TB by TA plus R log VB by log VA. Okay, inner option don't nokka namukku. So there is an option like this: Cv log VB by VA, R log Cv log TB by TA plus R log VB by VA. So this is the correct answer. Yeah. Okay, I think it's time to display our question, our link. Please consider this now. You can register at the link given in the description, in the comment section below, and once you register, you will be entitled to attend the quiz, okay, or in the program. Okay, now what you want to do, you just register the form now and fill in this form and wait till this lecture is over, okay, till this class is over. Okay, don't rush to solve the problem right away. You can wait till the lecture is over, because only then we will send you the question. Okay, this is only the enrolling part. Okay, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള എൻറോൾമെൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ആരൊക്കെയാണോ ഈ 5 മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ടൈം വിൻഡോനകത്ത് ആരൊക്കെയാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടാവുക. സോ അത്തരം ആളുകൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരെയാണ് നമ്മൾ വിന്നറായിട്ട് വെച്ചേക്കും. സോ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് register yourself or enroll yourself and wait till the lecture is over, and you will have the question with you. Okay. So I will pause for a minute so that you can go ahead and fill in this form. Okay, so I hope you can come back now. So നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. Okay. So നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു. So we have done this problem. So next problem is 1 mole of helium and 1 mole of oxygen
contained in two vessels of same volume have the same entropy. If temperature of helium be 300 Kelvin, what is the temperature of oxygen? Okay, അപ്പോൾ 1 mole helium ഉണ്ട്, അതേസമയം 1 mole of oxygen ഉണ്ട്, contained in two vessels of same volume. Okay, same volume ഉള്ള ഒരു വോളിയം കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഹീലിയം ഉണ്ട്, ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്, with same entropy. So entropy same ആണ്. Then if the temperature of the helium be 300 Kelvin, what is the temperature of the oxygen? Okay, ഈ expression നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് കാണുമ്പോൾ you will think that this is very simple question. You can solve this by using the graduate level physics, right? But the problem is that entropyക്ക് നമുക്ക് temperature dependent ആയിട്ടുള്ളൊരു അതായത് if we have simply we can write we cannot simply write S is equal to we cannot simply write S is equal to delta Q by T and take this T as the temperature of the helium and then simply then അങ്ങനെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എറർ ആൻസർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് സിമ്പിൾ, ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല. ഇതിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ ടു ദ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ ഹെൽമോൾസ് ഫ്രീ എനർജി. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദ ഹെൽമോൾസ് ഫ്രീ എനർജി യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ ദ എൻട്രോപ്പി എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എൻട്രോപ്പി എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഞാനത് റഫായിട്ട് ഞാനത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ കെ ഇൻറ്റു ലോഗ് 2 pi m kt divided by h square whole raised to 3 by 2 plus 5 by 2. Okay, plus 5. This is the expression. Now here you can see the dependence of temperature. Okay, here you can see the dependence of temperature. Okay, so this is the temperature we are going to use. Okay, so first in the first case we have S1 equal to S1 എന്താണ്? S1 is equal to n k, there is no change in this, log 2 pi, what will be m? M for helium, first we will calculate for helium, and k is Boltzmann constant, temperature T for helium. Okay, then whole divided by h square 3 by 2 plus 5 by 2, there is no change. And what is S2? It is for oxygen, nk into log 2 pi m oxygen, k is constant, T for oxygen divided by h square whole raised to 3 by 2 plus 5 by 2. Okay, so this is the expression, and they are saying that at same entropy. Okay, they are saying that the entropy is the same for both. So therefore what we can do is we can equate these two. So ഇത് രണ്ടും equate ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇത് again suddenly നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? We can cancel these quantities, we can cancel this 5 by 2, and on both sides we have logs, so we can remove the logs, and on both sides we have 2 pi, so 2 pi is again gone, h square is gone, k is gone. So finally what you have is m0 sorry, so finally what you have is MOTO, that is MOTO whole raised to 3 by 2 is equal to ME not E, it is helium, so M helium T helium whole raised to 3 by 2, but this 3 by 2 on both sides, so you can cancel that also. So MOTO is equal to M helium T helium. So finally we have arrived at this simple expression. Okay, this simple expression, and finally you can what you can write is MO. So we are asked T helium, right? So we are asked T helium, so therefore sorry, T oxygen. T oxygen is equal to, from this expression, M helium divided by M oxygen into T helium. Okay, so this is equal to, what is MO by ME? M helium is almost I think it is 2, right?
sorry, is 4. 2 into helium is the diatomic molecule, so m helium is m oxygen is equal to 32. So you have 4 by 32 into T helium is 300 Kelvin. So this is equal to 300 divided by 8. So you have 37.5 Kelvin. So finally you have arrived at the temperature for the oxygen in the same entropy case. So that is 37.5 Kelvin. Okay. So this is the session we are intended to do today. Today നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ധാരാളം ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഒരു കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ കംപ്ലീറ്റ് ഡെറിവേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ പെന്നിൻ്റെ എൻഡിൽ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എൻട്രോപ്പി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓടി വരികയാണെങ്കിൽ then we will be very successful in solving problems. So നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ I hope I can stop now. So we will be seeing tomorrow also with some other questions. And please do practice yourself from your home. Take any book, take some problems and try to solve that. Use some textbooks to get the equations, and that's it. You just try yourself, and once you are once you are in a position to read everything very quickly, then you are at the point that you can clear NET and JRF also. Okay, so thank you for joining us today. We will be seeing tomorrow. Thanks.